ఓకే. సో, ఫస్ట్ మనం ఈ వీడియోలో మల్టీ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఎరేస్ అంటే ఎలా ఉంటుందో నేర్చుకుందాం. సో, ఎర్లియర్ వి ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆల్రెడీ దట్ ఎరేస్ కెన్ కంటైన్ ఎనీ డేటా టైప్, రైట్? మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ అయినా మనకి ఎరే ఎలిమెంట్స్‌లో స్టోర్ అవుతాయి. మీన్స్ దట్ ఎరేస్ కెన్ ఆల్సో కంటైన్ అదర్ ఎరేస్ విచ్ ఇన్ టర్న్ కెన్ కంటైన్ అదర్ ఎరేస్. This is called as a multi-dimensional array. It sounds complicated, but it is just an array of arrays, a list of list. ఓకే. అంటే ఏంటంటే ఒక ఏరియాలో గ్రూప్ ఆఫ్ ఎరేస్ అన్న దాన్ని మల్టీ డైమెన్షనల్ ఎరేస్ అనొచ్చు. ఓకే. సో హియర్ ద వన్ ఫస్ట్ ఏరే, సెకండ్ ఏరే, థర్డ్ ఏరే ఈ మూడు కలిపితే ఎలా వస్తుంది? ఓకే. So we can create an array of already existing array. This is called a two-dimensional array. We can write it like this. Yeah. If you want to access elements of the inner arrays, you will have to specify like this. I hope you got it right. ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. లెట్ ఏరే 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5. ఇంకోటి 7, 8, 9. ఓకే. ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే console.log ఆఫ్ array 1 ఆఫ్ 0, మనకి ఇప్పుడు 3 కావాలనుకో 2, అప్పుడు మనకి ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? 3 ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే. 3 ప్రింట్. ఓకే. జీరోలో 2 ఎలిమెంట్ కావాలి. ఓకే. 3. ఓకే. ఇప్పుడు 1 వేరే 1లో మనకు 6 ప్రింట్ అవ్వాలి. ఓకే. 6 ప్రింట్ అవ్వాలంటే 0. ఓకే. ఈ టైప్ ఆఫ్ మల్టీ డైమెన్షన్స్ తీసుకుంటున్నాం. అలా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. విల్ గ్రాప్ ద ఫస్ట్ array because it has an index position of 0. From this first array it will take the second value because it has an index position of 1. Then it stores this value in value 1. That means the value of value 1 will be 2. Can you figure out what? Okay. 2 the second arrayలో సెకండ్ ఇండెక్స్ ప్రింట్ చేస్తాం. ఓకే. అలా అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇది ఉంది. Let's get the middle element of this array, which is the value 5 belonging to the second array of arrays. It is done like this. అంటే సెకండ్ ఎరేలో సెకండ్ ఎలిమెంట్ కావాలి అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే జస్ట్ వాంట్ టు కాపీ దిస్ సెకండ్ ఎరేలో సెకండ్ వన్. ఓకే. అప్పుడు మనం ఏంటంటే 0 సెకండ్ ఏరే అన్నారు కాబట్టి 1, దాంట్లో మళ్ళీ సెకండ్ ఏరేలో ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ కావాలి, దెన్ 1. సో దట్ విల్ బి ప్రింటెడ్ 5. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద వాట్ here. The first step is to get the second array of array, so index 1. Then we need to get the second array of this one, which became this index 1. సో అలాగా బేస్డ్ ఆన్ ద మాన్యువల్గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. క్రియేట్ అన్ array containing 3 values 1, 2 and 3. Next the original array into a new array 3 times. Output the value 2 from one of the arrays into the console. Okay, so it's type of ఒక ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాక్టీస్ ఇచ్చారు దట్ యూ కెన్ డూ. లైక్ ఒక 3 తీసుకుని 3 టైమ్స్ ఆ ఎరే తీసుకుని లైక్ 3 వాల్యూస్ 1, 2, 3 వాల్యూస్ ఉంటుంది. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 5, 6, 7, 8. నెక్స్ట్ ఒరిజినల్ ఎరే ఇంటూ న్యూ ఎరే 3 టైమ్స్. అవి కంపైల్ చేయాలి. అవుట్పుట్ ద వాల్యూ 2 ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎరేస్ ఇన్ ద కన్సోల్. ఓకే. 2ను అవుట్పుట్ చేయాలి. ఇట్ విల్ బి లైక్ ఎలా అంటే 0, 1 we can get, right? Objects. Okay, it's very important thing. Objects. Okay, I think I should provide you in another video multi-dimensional అనేది అర్థమైంది కదా. అప్డేటింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి అప్డేటింగ్. ఓకే. Or else we can provide it in this video only. Let's start. Objects in JavaScript. Now it's time to have a look at another complex data structure that can contain more than one value objects.
Objects are very useful and can be used to describe real-time objects as well as a more complex abstract concept that allow for more flexible in your code. Secretly, you have just been introduced to objects already because arrays are a very special type of objects. Arrays are objects with indexed properties. All the other objects and also the objects we will see here are objects with naming properties. సో ఎరేస్ అనేవి ఆబ్జెక్ట్ బట్ ఇండెక్స్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట అది చెప్తున్నారు ఓకేనా ఇక్కడ నేను చదివి మీకు చెప్తున్నాను బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎరే అనేవి ఇట్స్ టైప్ ఆఫ్ ఇండెక్స్డ్ ప్రాపర్టీస్ దానికి వాల్యూస్ ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటంటే ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి named property. This means that instead of an automatic generated name, we will give it as a custom descriptive name and value. Then took a name is but as we can tell from the following code, arrays are defined by JavaScript as being of the object type. Okay, let array equals to 0, comma 1, comma 2. Okay, ఇదేంటి ఓకే అసలు ఎరే ఎప్పుడైనా మీరు టైప్ ఆఫ్ ఎరే అన్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది సో objects are not too dissimilar to real world objects. Type of object వచ్చింది error రాదు. They have a properties and they can perform actions methods. Here we'll only deal with the properties. Okay. After we have seen functions, an object is a chance to group multiple variables into one. Object అనేది ఏంటంటే an object is a chance to group multiple variables into one. This is done with the curly brackets. Okay, the curly brackets ద్వారా చేయొచ్చు అని చెప్పింది. Let's have a look at this object of a dog. ఓకే డాగ్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే దానికి నేమ్ ఉంటుంది వెయిట్ ఉంటుంది కలర్ బ్రీడ్ అండ్ ఏజ్ ఓకే ఫర్ సపోజ్ we created a variable dog and we gave this an object okay as a value we can recognize that this is an object and seeing that in between the curly braces we see a bunch of properties and their values. Okay, if you have ever wondered whether something should be property, just try the following template sentence in your head. Okay, object name has of and property. ఫర్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఎప్పుడు డబుల్ కర్లీ బ్రేసెస్లో ఉంటాయి అందులో ఏమంటే కీ వాల్యూ పేర్స్ ఉంటాయి అంటే ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఈవెన్ వీ హ్యావ్ ఎ మెథడ్స్ దట్ కెన్ బి డన్ టు దట్ పర్టికులర్ కీ వాల్యూ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్ట్ అంటే మెథడ్స్ కూడా ఇన్సైడ్ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు సో హ్యాస్ ప్రాపర్టీ చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాగ్ తీసుకున్నారు a dog has name, a dog has a color, a dog has a weight. This is slightly different for the boolean property for which you can use is or is not instead and has. Okay, so we can access the properties of this object in a very similar way as we would with our array. This time we are not using the index number but the number of properties to get the value. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఇండెక్స్ వాల్యూస్ యూజ్ చేయం ఆ కీ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కదా వాటిని యూజ్ చేసి దాన్ని మనం తెచ్చుకుంటాం డాగ్ ఆఫ్ కలర్ అంటే డాగ్ there is another way to do this for example I just want to give you an example like um, cat actually I'm a cat lover that's why I'm just giving cat its name is Peter Spongy okay it's a better name, right? Weight will be, I just want to provide 3 kgs. Okay. Oh, 3 kgs. Okay, 1 kg. And the breed is Persian. Age is 2. Okay, మనం ఎలా యాక్సెస్ చేయగలం అంటే console.cat.age ఇలా మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు and moreover we can access like this as well అంటే error వస్తుంది చూసారా it's not a index right it's a object that we can access the properties is just a dot notation okay so I hope you got it right we can access our properties inside an object with a dot property operator okay dot symbol so okay I think yeah we can provide using like this inside that we can provide yeah with an array but
by placing the value without double quotes will not work. This might look familiar. Do you remember how we get the length of an array with the built-in property length? It's the same way that difference between properties and is the lack of parentheses per. Okay, let's check that dot length. Will it work? Undefined. See, to access something from the object, we can provide a dot property, dot of single instance. That's it. But we can't get the object to length. We can change the value of properties. So let's see now. Update objects entry allowed చూద్దాం. We can change the value of the properties of the objects. Again, this is similar to an array because an array is an object as well. But for our properties, because an array is an object as well, but for properties we have two options. We can use this or else this. Okay, so this has changed the properties of our. Okay, so how the color gets updated to blue and it has lost a little bit of weight and the new weight is 0.1 lower. So if we log our cat, okay, సో మనం ఎలా అప్డేట్ చేసుకుంటామంటే ఓకే ఓకే సో మనం ఫర్ సపోజ్ ఏదైనా వాల్యూ అప్డేట్ చేయాలనుకో ఏం చేస్తామంటే cat dot name is equals to Peter. Then let's move to Peter again. If you want to, I don't know whether it works or not. Yeah, it's getting better. Let's try this. It's working. So double quotes లో ప్లేస్ చేయాలి. ఓకే అప్డేటింగ్ అర్థమైంది. Change the whole value. And the element to note is that we are now using the literal string value to refer to the object, but we can also work with a variable to achieve this. So for example, that variable is equal to age. Age value ఏజ్ అనేది వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాం. This will still output 3 as we just changed the value of age. For suppose I just want to change the age to a variable, then how you can అప్పుడు ఏం లేదు లెట్ వేరియబుల్ అనేది ఏజ్ తీసుకుంటున్నాము ఆర్ మనం వేరియబుల్ అనేది తీసుకున్నప్పుడు వేరియబుల్ ఓకే ఇంటూ వస్తుంది. ఓకే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. I hope you got it. This will print and when we update the value accessing this way, it is the exact same as when we could have accessed it with a literal string. Okay, create a new mycar object for a car, add some properties including but not limited to make and model values for typical car object తీసుకొని booleans or strings numbers తీసుకో ఒక వేరియబుల్ తీసుకో whole string value color. The variable containing the string value color can now be used to refer the property name within mycar. Then use the variable within the square bracket notation to assign a new value to the property or something. It will be an exercise that you can go with it. Okay, working with objects. Okay, we have working with objects and arrays. This is another concept in this one.